Hello and good evening, everyone. Sorry for the delay. We were just expecting a few more people to join. We are still expecting more people to join, but let's get started. Let's not wait any further. So thank you for joining my session. And my name is Smita Nair, and I'll be the facilitator tonight. So we'll be discussing about data analysis as a career opportunity. And we will try to understand what a data analyst job looks like, what skill sets you need, and what additional tools and technologies you need to learn to become a data analyst. So as an outcome, what I expect is that by the end of this session, you guys are informed enough to answer this question, is data analysis career meant for me? Okay. So on that note, let's get started. So I would like to say that this is not a technical session. It's not a monologue where I'm talking like a radio. So let's have an active participation. Let's have a conversation tonight. So you have any questions, feel free to stop me and ask anytime. Or if you have any inputs, you have any experiences, please feel free to share it. Okay. So let's make it a conversational session tonight and make it interesting for everyone. And then, as always, on my sessions, I have few agreements. So it's a 1 hour session. So I hope to finish it by 8 p.m. Indian time, and I give you back your Saturday evening. And I usually encourage people to turn on their cameras because, as I said, it is a more of a conversational session. So it was nice if I could see you, if I could gauge your expressions. Are you lost? Are you thinking? If what I'm saying is not clear to you. So all this can be understood. So there's no pressure, but if possible, I would encourage all of you to please turn your cameras on. Okay. And what I said earlier, feel free to stop me anytime you have a question. You don't have to wait until the end of the session to pour in with your questions. All right. And the scope of today's session is completely beginner level. So it is as simple as answering what is data analysis or what is a data analyst job. There's no complications tonight, so we'll keep it very simple and straightforward. Okay. So നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. Okay, so before we get into data analysis and all those complications, നമുക്ക് simple ആയിട്ട് start ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു fun video ഉണ്ട്, which I'm sure few of you would have already seen it. Video is about a pizza delivery service and a customer calling them. So ഇതൊരു hypothetical scenario ആണ്. No problem, Jasna, it's okay. Okay, so ഇതൊരു pizza delivery hypothetical scenario ആണ്. അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ when we have completely integrated system എങ്ങനെയായിരിക്കും customer service എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. So what was happening is that ഒരു customer calls up a pizza delivery service, and the moment he calls, okay, the pizza delivery service says, hi, Mr. John, thank you for calling Pizza Hut. Your number is this എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് the pizza delivery person addressed the customer by name, okay? And then she says that, I see that you live in so and so location. Okay, so a customer address pizza delivery person അറിയാം. Okay, oops, I'm sorry. Yeah. There is some delay in my clicks. I will have to reshare, sorry. Okay, I hope you can see. Yeah. Okay, so
ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കോൺവെർസേഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് പിസ്സ ഡെലിവറി സർവീസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ഗോട്ട് ദ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ. Now this lady, she again says that I see that last time you ordered a pepperoni double crust pizza, right? So she also has information about his past orders. Okay, of course, they have a database of their orders. Now this customer is amazed. He says that, yeah, last time that's what I ordered and I'm happy to have it. But then this time she suggests that I can see that your cholesterol level has gone up in your last medical checkup. So I would suggest you to go for a low fat or a fat free cheese crust. Okay. So a mere pizza delivery person, our customer health information variant. Okay. Now, on top of that, the pizza delivery person says that, oh, I can also see that your health insurance is going to expire soon. So I would request you to please refill or recharge or top up your premium. Okay. So she has information about his health insurance also. Okay. Now the customer is completely amazed that how come this person has got all my information. Now he orders a pizza for, say, 1,000 rupees. But then she suddenly says that, sorry, sir, I can see that your credit card only has 500 rupees balance, so you cannot place an order for 1,000 rupees. Okay, so she has his financial detail also. So this is the level of customer service that we can expect in future because today the world runs on data. Okay, നമ്മൾ നാല് പാടും നമ്മൾ എന്താ കാണുന്ന ഡേറ്റ ആൻഡ് ഈ ഡേറ്റ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് the whole world is thinking. Okay, അതിന്റെ വേറൊരു primary example ആണ് Instagram, right? We all are Instagram users, and what do we see every day on our feeds? നമ്മൾ എന്താണോ കാണുന്നത് അതിന്റെ ഇനിയും കൂടുതൽ ഫീഡ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. So they are actually studying your pattern, what your interests are, what your likes are. അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് കൂടുതലും ഫീഡ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And based on the feeds, if suppose I am a traveler, okay, I love traveling, I love trekking. Appo ee feed ende nature aanu മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്, right? I am someone who's interested in traveling. Appo in response, ee data use ചെയ്തിട്ട് in response എനിക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? I'll see most of the advertisements will be related to travel package, tourism, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ട്രെക്കിംഗിന്റെ ഗിയേഴ്സ്, സ്കീയിങ് എക്യുപ്മെന്റ്സ്, അതിന്റെ ഒക്കെ ആഡ്സ് എനിക്ക് ഫീഡ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ബിക്കോസ് they have studied my pattern, they have studied my trend, and that is what gets fed to me back. And ultimately, ഈ ഡേറ്റയുടെ ഒക്കെ primary objective enda is to increase business, to increase sale and marketing, right? So on that note, what we get to know is that power of data. So everything today is data, and that is what data analysis is all about, right? So let's dive deep into a specific example. Okay, I don't know how many of you come from Ernakulam or Edapalli area, but still you all know about Lulu Hypermarket, which is a grocery store. So let's take that example. Okay, so people living in Cochin side or Ernakulam, you know what is the footprint inside Lulu Hypermarket, right? It buzzes with people day in and day out, okay? Especially on the weekends, okay? Those our grocery store customers are like, I don't know, thousands, okay? And the data that is being collected is also in partially ariyandu nammal data is like millions and millions of records. In Yonaloikia, Lulu is not just in Edapalli. There are several branches all over the world. Apa oro world, oro locations le, shop in etra customers and etra millions of records generate. So that is what we are going to deal as an example of enganeana adinte data analysis nadakanena. Okay, so first, have you ever thought about what are the different can I request the audience to please turn off your yeah, thank you. So what I was saying is that, yeah, nammaluru shop le പോകുമ്പോൾ can you think of the various ways in which we share our information? As I said, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ. Okay. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു first time Lulu hypermarketലേക്ക് പോണ ഒരാളാണ്. I go to the shelf, I just pick some fruits, I pay in cash and get out. What is happening? Technically, I have not shared any information. Maybe I'm getting captured in the cameras of the shop, but otherwise, ഞാൻ information ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
Okay. But next time I go, I get some fruits and I pay with my card. Okay. Now, what I have indirectly given is that I have given my bank details. At least the data tells that I am an ICICI customer or I am an Citibank customer. Okay. Appa at least bank details kitty. Now I'm a frequent visitor of this shop. Okay. I'm frequently chellunu, shop cheyanu. Appo you might have seen a trend where the person in the billing counter, they will say, ma'am, there is a free membership card. Idu medich kayna, if you shop for 10,000 rupees, you will get something worth 1,000 rupees for free. Anybody would take it. Adu cheyana samayathu, what are we doing? We are filling up a form, right? We fill up a form and we become a registered customer of that shop. Now, filling up the form, I am giving my first name, my last name, my contact, my email ID, and my address, maybe, right? Appa athrim information kudi avare systemathilai. Appo then I pay with the card. Now they link this information with my card details. Now they have my personal information, my financial information, right? Now that's done. ഇതിപ്പോ ഞാനൊരു റെഗുലർ കസ്റ്റമർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും അവിടുന്ന് പോണ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺസ് ലൈക്ക് ഓണം വിഷു ക്രിസ്മസ് ടൈമിൽ ദേ കീപ് വാട്ട് യു കോൾ ജാക്ക് പോട്ട്സ് ഓർ ലക്കി ഡ്രോസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് വാട്ട് ആർ യു ഫില്ലിംഗ് ആൻഡ് പുട്ടിംഗ് യു പുട്ടിംഗ് യുവർ നെയിം യുവർ ഫോൺ നമ്പർ യുവർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആൻഡ് യു ആർ ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ജാക്ക് പോട്ട് ബട്ട് ഇൻഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണേ യു ആർ ഗിവിംഗ് യുവർ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദാറ്റ് ഷോപ്പ് okay plus വേറെ ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്താണ് where the shops ask for can you please give your feedback, right? So as a customer I'll give them feedback like, oh, I love the fruits are very fresh എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും there's long wait time at the queue counter എന്ന് പറയും എന്താണേലും I am giving my opinion as well. So all this 360-degree data is going into their database. Okay, now let's see what we can do with this data. So this is what I was talking about, various forms in which we are collecting information. First, let's see shopping history, right? നമ്മള് ലുലുന്ന് എന്ത് വാങ്ങിച്ചാലും അത് നമ്മുടെ കാർഡ് ഐ ഡിയുടെ അഗേൻസ്റ്റ് സ്റ്റോർഡ് ആണ്. സോ അവർക്ക് അറിയാം എന്റെ മീ ആസ് എ കസ്റ്റമർ എന്റെ പാറ്റേൺ എന്താണ്, ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് മോസ്റ്റ്ലി റെഗുലർലി വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത്, ഹൗ മച്ച് ടൈം ഐ എം സ്പെൻഡിങ് ഇൻ ദ ഷോപ്പ്, right? ഏത് category food? Am I getting more of soft drinks or am I getting more of ice creams and chocolates or I'm getting more of meats? അങ്ങനത്തെ ഒരു pattern is what they are studying about me. So that is my shopping history, right? So let's assume these are the customers 101, 103. I'm just putting some numbers. അവർ ലാസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് എന്താണ്, എത്ര അമൗണ്ടിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്, എത്ര ഐറ്റംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹിയർ നൾ എന്ന് പറയും. നൾ മീൻസ് അവിടെ ഒരു വാലിഡ് വാല്യൂ ഇല്ല. ഫോർ സം റീസൺ ആ ഒരു നല്ല ക്ലീൻ ഡേറ്റ അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല. അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോസിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ദേ വിൽ ക്ലീൻ ദ ഡേറ്റ, okay, and they will fix it with some logical value in it, okay? അപ്പൊ അങ്ങനെ dirty data ഒക്കെ clean ചെയ്ത് maintain ചെയ്യും. So this is an example of shop visitors. Let's take another example of website visitors, okay? There are a lot of people doing online shopping today, okay? And നമ്മൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ you are not even realizing, but there's a lot of data being collected. Yeah, they are looking at this particular customer. ഏത് പേജിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത്? Okay, is it in the women's section, men's section, kids section? ഏത് സെക്ഷനിലാണ് കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത്? Okay, and then what is her pattern? ചില ഗേൾസ് ലൈക്ക് what I do is എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമൊക്കെ ഞാൻ കാർട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തിടും. Then I think about it. മേടിക്കണ്ടേ, and I sit on it. I'll sit on it maybe for a week. Apo, you must have seen the app will push a notification. Only 2 items left. What are they doing? They are understanding your pattern. They know you have put it in the cart and you're waiting. Apo nammale onnu pressurize cheyan vendi they'll say only 2 pieces are left. Though yan oru eager customer aanengi I'll quickly go buy it. Allengi I will say okay, it's okay. So again they are studying the trend, right? So that's about the website. Now in grocery store example vechi parayanengi it's possible that ഞാൻ ചില ദിവസം സ്റ്റോറി പോവും, ചില ദിവസം ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരുടെ റെക്കോർഡ്സ് നോക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഐ എം എ 101 കസ്റ്റമർ, ഓക്കെ, ഞാൻ 101 കസ്റ്റമർ എന്റെ ഷോപ്പ് വിസിറ്റിലും ഉണ്ട്, ഞാൻ 101 കസ്റ്റമർ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റിലും ഉണ്ട്, right? So they will now try to understand the pattern. ഏത് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്യണേ, ഏത് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ വന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്യണേ. So they are trying to understand why is she not coming to the shop on these days, okay?
Again, website in the varna data asum chelapo clean data endavilla. We will clean up the data being data analysts. Okay. So that is a shopping history part. Then, as I said, feedback collection. So I am a customer, I complained once, like long wait time at checkout. In the Adilum, you can see one of the customer did not fill up the score. Apo data analyst will fill up a average median value to fill up and make it a clean data. Okay. Now what do you see? We saw that Lulu's hypermarket shopping, customer shopping history, ഒരു set of data ഉണ്ട്. വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഷോപ്പിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഉണ്ട്. ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നത് വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്? ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെ വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു കമ്പൈൻ ഓൾ ദിസ് ഡേറ്റ, you can come up with magical analytics or behavioral patterns. നമുക്ക് അതിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So data analysis is about coming up with that behavioral pattern. എന്താണ് ഈ കസ്റ്റമറിന്റെ പാറ്റേൺ? For example, right? So let's see, we have combined all this information into one table based on my customer ID. So ipo oru data analyst allengi oru business person aanengi each single table man nokki kaynya thanne they will get to know ee customer etra frequently aanu medikana end amount nanu average le purchase cheyana edu dosangalla website edu dosangallana on the shop and what is the feedback, etc. But if you look at this data, it is very clean. It is simple, only 5 lines are there, and it's very readable. But in a real world, even with a Lulu example, your data might look like that, right? And it's humanly impossible for anybody to derive anything out of this, even though data is highly valuable. Idindagathe lot of trends, lot of pattern, lot of useful information stored on it. പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it's just clumsy, right? It's so much of information. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വഴിയാണ് to have dashboards. So നമ്മൾ visualization, we have heard that one picture talks louder than 1,000 words, right? അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ with one single view, you can see patterns, right? എന്താണ് ഏത് കസ്റ്റമർ ഏത് സാധനമാണ് കൂടുതൽ മേടിക്കുന്നത്, ഷോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിറ്റ് പോകുന്ന ഐറ്റം എന്താണ്, ആൾക്കാർ have stopped buying Horlicks. Why they have stopped buying Horlicks? Because now there's a trend that it is full of sugar and there's no health benefits out of it. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം. പ്ലസ് യു കെൻ ഓൾസോ സി ഏത് സ്റ്റോർ ഏത് ലൊക്കേഷനിലെ സ്റ്റോർ ആണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് തരുന്നത് ഏത് സ്റ്റോർ ആണ്. Why people are coming only on the weekends? Why are they not coming on Tuesdays and Wednesdays? How can I attract people to come on Tuesdays and Wednesdays so that we reduce the rush on the weekends? അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് in a business that you can analyze and find solutions for. Right? So dashboard is one super powerful tool using which you can come up with these understandings, right? So let's do some interaction now. Can you tell me, Lulu nammal ipo collect cheyda data vachittu what all did we do? You can speak or you can put your answers in the chat. Anyone want to say എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്തത്? Nobody? Come on, even it's okay even if you're wrong. നമുക്ക് കിട്ടിയ raw data, what we do? Send messages regarding offers. Yes. പല sources നിന്ന് നമ്മൾ collect ചെയ്ത് we sorted it. Yes, we can sort it. Correct. Anything else that we did with the data? Nobody? Okay, so let's see what is a data analysis process. Okay, so what we did now was first we have to ask the right question. Right question എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിലെ പ്രോബ്ലം എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോണത്.
Suppose നമ്മുടെ business the problem is why is there so much traffic on the weekend but no traffic on Tuesday and Wednesday? That is the problem. Suppose. അപ്പോൾ ഈ ഷോപ്പ് ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിലെ മാനേജ്മെന്റ് will ask the business analyst or the data analyst to come up with answers for why there is so much traffic on the weekend and not on Tuesday and Wednesday. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ്. ഈ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what the data analyst will do, he will start gathering information. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പല പല സോഴ്സസിൽ he start gathering information. Okay. Now, once the information, we have the information, what we did in the example, we cleaned up the incorrect information, അതായത് incomplete information ആവട്ടെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കും. ആ ഡേറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ now we can look at it and analyze. What is the trend? വീക്കെൻഡിൽ കൂടുതലും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണോ വരണേ, അതോ എൽഡർലി പീപ്പിൾ ആണോ വരണേ, ഓർ ഫാമിലി പീപ്പിൾ ആണോ വരണേ? സോ ദാറ്റ്സ് എ ട്രെൻഡ്, റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ പാറ്റേൺ ദർ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ട്രെൻഡ്സ് എന്താണ്, പാറ്റേൺ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു represent in a dashboard or in a visualization, right? Now, visualization വന്നു കഴിയുമ്പോൾ you can act on it. You can say, yes, there is a lot of people, youngsters, coming to just hang out and chill on the weekends. Okay, വെറും chill ചെയ്യാൻ വരുന്നവരാണ് അവര്, യൂഷ്വലി ഷോപ്പേഴ്സ് അല്ല. ബട്ട് there are a few customers who are shoppers. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡിസിഷൻ എന്താണ്? നമുക്ക് കൂടുതൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ചില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതാണ്, അവർ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കും, ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ കമ്മിങ്. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഓഫ്ലോഡ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് ഷോപ്പിംഗ് പീപ്പിൾ ഓൺ ടു ദ വീക്ക് ഡേയ്സ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവർ പറയും ട്യൂസ്ഡേസ് ആൻഡ് വെഡ്നസ്ഡേസ് ബമ്പർ ഓഫർ ഉണ്ട്, ഒന്നിന് ഒന്ന് ഫ്രീ. Okay, so genuinely shop ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ budget saving criteria വെച്ചിട്ട് they will stop shopping on the weekend even though that is convenient. Instead, they will start coming on Tuesdays and Wednesdays. So see, that's one decision you take out of the data that you could represent. ഇത്രയും നേരം nobody knew what was the problem. പക്ഷെ ഡേറ്റ വന്ന് പ്രോപ്പർലി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിന് അതിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റി. Example, right? So that is the power of data and presentation. Now, ഈ data ഇവര് ഷെയർ ചെയ്യും. They will share it with the other stakeholders that I see the pattern is this. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും, നമുക്ക് തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ബേസിസിൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഡിസിഷൻ എടുക്കും. Now, that is not over. This is a circle. You keep doing this to keep improving your business with time. Do you have any questions on that? And this whole loop that I spoke now is what is actually data analysis process. Do you have any questions? Manslayo at least. Can I get some yes or thumbs ups in the chat? I don't know why people in Kerala don't talk. Yes, thank you, Myra. Joanne, I'm glad you guys are awake and not sleeping. All right, I get 3 yeses and I get more yeses, and I'm happy you guys could understand. So, so now you might have heard this word data analysis quite recently, and it has created a lot of hype and a lot of buzz around. Okay. But I'm sorry to disappoint you, but the fact is, data analyst job, അല്ലെങ്കിൽ data analysis എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു process is nothing new. It has been there forever. ഞാൻ ഒരു 8 years back, ഞാൻ ഒരു projectൽ data analysisന്റെ job ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ job was mostly, I was in Australia, and അവിടുത്തെ residents-ന്റെ public transport usage analyze ചെയ്യാനായിരുന്നു എൻ്റെ task. So I had to find out എത്ര പേര് ട്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്ര പേര് ബസ്, എത്ര പേര് ട്രാം, എത്ര പേര് മെട്രോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ് ഈ ഓരോ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണത്. ചില ഏരിയാസിൽ വി സോ ദാറ്റ് അവർ ഒട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണ്ടായില്ല, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഐ മീൻ. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അനലൈസിങ് വൈ, റൈറ്റ്? അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്? റീസൺ ബീങ് അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരുന്നു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ.
And also they found out that ചിലർക്ക് അത് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു than going with the fuel. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ അനാലിസിസും പാറ്റേൺസും ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഔട്ട്കം വാസ് ദാറ്റ് public transport usage increase ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു idea. Why? Because we had to limit the carbon dioxide emission into the environment. അപ്പൊ environment protect ചെയ്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ public transport use ചെയ്ത് കാർ എടുക്കൽ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു intention, right? So what government decided to do was they said, okay, we will give an offer to all the residents of Australia such that if you travel 5 times in a week in a public transport, ബാക്കി throughout the week നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. അതുകൊണ്ട് റോഡിലെ ട്രാഫിക് കുറഞ്ഞു, ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞു, ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റ് വാസ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്, റൈറ്റ്? സോ that was just a business data analyst. So what I did job was a business data analyst part. Okay, ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് ഇത്രയും ബസ് വരേണ്ട റീസൺ ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് AI, റൈറ്റ്? കാരണം എന്താണ്? AI ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ കോർ ഓർ സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റയാണ്, റൈറ്റ്? ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്താ, ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ടേക്ക് ChatGPT, I am sure you all are using ChatGPT today, right? Anything under the earth you put into ChatGPT, you get an answer. You get a well-structured answer with full detailing. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്? ബിക്കോസ് അത്രമാത്രം ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ആ ആപ്ലിക്കേഷന് ഫീഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണോണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് തരാൻ പറ്റുന്നത്. So all AI applications survive on millions and trillions and records of data. So that is why to pump up AI application and AI domain today, suddenly data analysis came up as a boost, okay, though it was already existing. So that gives us an option on what are the jobs on data analysis. Okay, so as I already mentioned, we have two streams. We can split it into two streams. First stream is business data analyst, which is a traditional way of doing it, which is more about human interaction, studying ഒരു particular business. നമ്മൾ നേരത്തെ അനലൈസ് ചെയ്ത പോലെ ലുലുന്റെ എക്സാമ്പിൾ പോലെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബിസിനസ്, അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ്, അതിന്റെ സക്സസ്, സെയിൽസ്, ലോസ്, അതൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണത്. Okay, so it is about traditional data analysis and reporting and the business intelligence. Whereas AI AI data analyst എന്ന് പറയുമ്പോൾ, what is it? It is less of the business, more of the artificial intelligence models. You know, models means AI applications ne train ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ algorithms build ചെയ്യും. അതിനാണ് ചെറിയ models എന്ന് പറയുന്നത്. So ഈ മോഡലിന്റെ പണി, you keep giving input and you see how this model behaves. So ആ ഒരു സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് you have to provide well-structured, clean data. അതാണ് data analystന്റെ ജോലി, to give nice structured information to train your AI model. Okay, so here on your left side, you are dealing with real world problems, whereas in AI, you are trying to train your model, right? Second, business data analyst usually works with structured information. Why? Because our organization അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും, കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കുറേ കൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് ഒരു AI ആപ്ലിക്കേഷന് നമുക്ക് ഒരു ബൗണ്ടറിയും ഇല്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഈ ChatGPT, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I am a professional, so I can give a more structured question like what is data analysis എന്ന് എനിക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു ചൈൽഡ് ആണ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവുക. കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫാദർ മദർ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആളെങ്കിലും അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോപ്പർലി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത്. പക്ഷെ എന്ത് ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുത്താലും ChatGPT knows exactly what you're asking, right? So എത്ര ക്രിക്കറ്റ് ഡേറ്റ കൊടുത്താലും ChatGPT will ask you, did you ask this എന്നും ചോദിച്ചിട്ടാണ് ആൻസർ തരുന്നത്. So it is smart, right? So business data analyst works with the more structured information, whereas AI data analyst might be working with crappy data, but you have to make sense out of it. Adani your job. Okay. And lastly, business data analyst is mostly collaborating with other business analysts
the financial team, the marketing team, the sales team, product owners, ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാരോടാണ് അവർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് കാണിക്കുക, ഡാഷ്ബോർഡ് കാണിക്കുക, അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക, and you further go ahead with your job. Whereas in an AI data analyst field, നമ്മൾ കൂടുതലും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ടെക്നിക്കൽ ടീംസ് ആയിട്ടാണ്. ലൈക്ക് AI engineers, data scientists, software developers, അവരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് അവരുടെ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മോഡൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വേണം ഡേറ്റ സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. Is that clear? The difference between the two stream of job of data analyst. Yep. Okay. Now let's understand ഒരു data analyst ആവണമെങ്കിൽ what all software tools you need to know. Okay, അതിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൂൾസ് ആണ് പവർ ബി ഐ ഓർ ടാബ്ലോ. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡാഷ്ബോർഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലൈസേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ ടൂൾസ് ആണ്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നില്ല ഒരു ഡേർട്ടി ആൻഡ് കൺജസ്റ്റഡ് എക്സൽ ഷീറ്റ്, റൈറ്റ്? ആ എക്സലിനെ എനിക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ പവർ ബി ഐയിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ട്രെൻഡാണ് വേണ്ടതെന്ന് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടൂൾസിന്റെ അകത്ത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബിൽഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡാഷ്ബോർഡ്സ് ഫോർ യു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ഫോർ യു. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സിറ്റ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സലിന്റെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മിയർ ടെക്സ്റ്റിന്റെ അകത്തോ ഉള്ള ഡേറ്റ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഇൻസൈറ്റ് തരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് പവർ ബി ഐ ആൻഡ് ടാബ്ലോ. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണെന്നുള്ളൂ. ദേ ഡു ദ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചില കമ്പനീസ് പവർ ബി ഐ യൂസ് ചെയ്യും, ചില കമ്പനി ടാബ്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ പഠിച്ചാൽ മതി. യു ആർ ഇന്റലിജന്റ് ഇനഫ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ദി അതർ വൺ. സോ ദാറ്റ്സ് പ്രീ സെയിം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് SQLs ആണ്. ദാറ്റ്സ് എ സ്ട്രക്ചർ ക്വയറി ലാംഗ്വേജ്. ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ്, ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ക്വയറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഫോർ യു ടു send request to the database and get the information that you want. So it's a simple question and answer type of language ആണ്. It's very simple and you can learn it. Pinna, thirdly, people on and off use for ease of visualization and things like that is Excel. I'm sure you might have all used Excel in your life at least once. So that's not very important, but you would use it. And lastly, Python and R programming. Again, Python and R are two similar kind of languages. You can learn either of it, or if you want to learn both, you can learn both. So the point is here. Can I request you to mute, please? Okay, so first top 3 ഇരിക്കുന്നത് ആണ് ഒരു ബിസിനസ് ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബിസിനസ് ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റിന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ആസ് ഐ സെഡ്, ഇറ്റ്സ് മോർ അബൌട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ്. അപ്പൊ പൈത്തൺ ആൻഡ് ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർ എ ബിസിനസ് ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ്. Whereas if you're trying to do an AI data analyst, Python and R programming languages, there are a lot of packages which will easily help you to clean dirty data, structure them, relate them, find out patterns. Adokka automated cheyan very out of the box kore packages available on which will make your life easy actually. So knowing Python or R is very good for you, right? If you are looking for a career in the AI data analyst path. So now, what is that? Now let us see how frequently do you use these tools. So ningada professional, if you become a data analyst one day, ettavum koodal use cheyanathu would be SQL. Okay, that will be your bread and butter mostly. AI stream lanangi, you will be using a good amount of Python also. And once you have structured data, both stream that is business data analyst and AI data analyst will be using Power BI for visualization purposes. Then Excel if need be. That's why I just put 5%. And lastly, you will need 200% soft skill. I know it is exaggeration, but it is all about attitude, right? Now, endana soft skills vendathu.
Okay, it's pretty obvious. First of all, is communication because you need data. You have to talk to people, you have to interact them, get their ideas, mindsets, അവരുടെ pattern എന്താണ്, അവരുടെ behavior എന്താണ്, ഇഷ്ടം, interest, disinterest. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് through communication ആണ്. അതിപ്പോ customer communication ഉണ്ട്, stakeholder communication ഉണ്ട്, business managementനോടുള്ള communication ഉണ്ട്. So you should be someone who is very good in gelling with people, talking with them and getting insights. Second is critical thinking. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആസ് ഇൻ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഡേറ്റയിൽ. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടിയ ഹിഡൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഡേറ്റയുടെ അകത്ത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് യു ആർ സ്മാർട്ട്, യു മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഡിറൈവ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ഷെയർ വിത്ത് യുവർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി ലൈക്ക് അമേസ്ഡ് ടു സീ, ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇതാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഫിക്സ് ഇറ്റ്. Yeah, so that kind of critical thinking will help you. And lastly, problem solving. So you always find the problem, but you should also be able to suggest how can you fix this, right? Based on the studies you have done, based on the trend you have collected, you might be able to solve certain problems. So these are the soft skills that you would require. So in addition to the technical tools that you would need, plus the soft skills that you would need, you will also would like to learn some domain knowledge. Because as I said, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പാറ്റേൺ അറിയണമെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രി അറിയണം നമുക്ക്, അല്ലെ? എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയും അറിയണം എന്നില്ല. You can specialize in one industry or you can learn on the job when you are in, suppose you're working for a hospital, right? ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ബിസിനസ് എന്താണ്, അവരുടെ പ്രോസസ് എന്താണ്, അവരുടെ വർക്ക് ഫ്ലോ എന്താണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ ഡൊമെയിൻ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ആ ഡൊമെയിൻ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും നേച്ചർ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ വെൻ യു ഗെറ്റ് ദ നേച്ചർ, only then you can analyze the data. Otherwise, you'll be not making much sense out of the data that you have. So understanding the domain of the industry you work for is also very important. So with all that you have heard now, what do you think the answer for this question is? Is data analyst job meant for me? Do you think yes, or do you think no? If yes, why? If no, why? Anybody wants to share? Nobody? You still not getting a clarity? Maybe you can think from this perspective. So from all that you hear today, okay, I see a lot of scope in the future world for AI. That's correct, Mahira? So for you to take a decision on, is AI, is data analysis meant for me in deciding I'm in data? One question you can ask yourself is, am I really interested in this area? Because it is not going to be an easy job, especially if you're going to the AI side of it. As I said, you will have to work with millions of dirty data, okay, and unorganized data. Kore neram you will have to stare on this data, literally. So you have to figure out that are you ready to plunge into this dirt of data? Okay, but the outcome is obviously very rewarding when you can come up with the amazing insights out of the raw data that you had. So first you think of for yourself, am I interested in this area? Okay. Second question that you can ask yourself is, can I do this job for the rest of my life? Of course, you can always switch your career in between. അതിനാരും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണില്ല. പക്ഷെ on an average, ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു ജോബിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you tend to stay there for the rest of your life. So if just a thought, if you are someone of that sort, would you be interested in this job for rest of your life? You can ask another question is, am I open to learning new tools and technologies? ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത Power BI, Tableau, Python, R. If you don't know SQL, then SQL. അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണോ? Do I have the time for that? എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ you can ask yourself.
So keeping all these technicalities behind, if you want to motivate yourself, maybe you can compare the salaries. So as I already showed you, that business data analyst is not very challenging, and it's pretty easy road path for you. And everything easy, less pain, less gain, right? So that's an easy part. So you can see that average salary of a business data analyst is like 4 lakhs to 8 lakh per annum in Indian rupees. If you're going to European market, you are like a cap of 60,000 per annum euros. If you're going to Australia, you would be like at 100K per annum. And if you're going to US, then it'll be like 90,000 per annum. But if you compare it with the AI, you will see it's almost double or more in some cases. So in India, you can earn up to 15 lakhs per annum if you're going the AI path. In Europe, it can be like 80,000 in AUD, or in Australian dollars, it can be 130K. And in US dollars, it can go as up 140K per annum. Isn't that amazing? So that's pretty much that I wanted to share with you all today. What about UAE? I'm sorry, but I did not compare the UAE markets. I should have considered maybe. But you can draw a parallel that obviously, irrespective of the country, you saw the AI stream was heavily paid compared to the traditional business data analyst path. And do you know about the scope in the same field for UAE? You're very UAE driven. I would not answer that because I have never thought about UAE as a market. I don't know why, but maybe I'll answer you offline, Mahira. Okay. I think salary packages are pretty personal things and something that you should not be sharing in public. But to give you a kind of a gauge, I can say I am like 17 years experienced, and I am working in Belgium at the moment, in Brussels. And I'm working as a lead developer, and I switch my roles actually. So as I said, I was working as a data analyst before, and then I act as a business analyst at times, and I'm a team lead sometimes. So based on the project I am in, I keep shuffling my role, and I'm flexible. So that gives me an opportunity to get a taste of every field I am into. So maybe you can kind of gauge what could be my salary. Any other questions? So can someone share like what made you join the session today? Why you wanted to know about data analysis? Duration of the course, yes. So duration of the course depends on what you will be choosing. So if you are taking the AI part of it, and if you already know Python and you only want to learn the data analysis tools, then your duration would be like 3 months, including your hands-on project. But if you're someone who don't know Python and you want to include Python in the package, then that would come out to roughly 4 months of course duration, and an additional hands-on if you want to extend it for another month. But hands-on will be included within the 4 months also. Is there any difference in business analyst and data analyst? Okay. So traditionally before, okay, the business analyst used to do data analysis also. Okay. So it's actually an interchangeable role. But if the organization is huge, it's big, and they have a lot of data, and they are very serious about identifying the patterns of data, then they want someone very dedicatedly working on that area. Okay. In that case, they will have
a business analyst and a separate dedicated data analyst. Okay, he's indirectly a business analyst himself, but his primary task is to analyze and find out patterns in data. For example, I can say, I'm sure Amazon as a website, right? Amazon website, there's so many customers, so much footprint happening there, right? They really need a team of dedicated data analysts to figure out what is our customers wanting from us, right? So such big organizations where there's a lot of customers involved, I'm sure there is a separate data analyst team apart from business analysts. So business analyst is more about identifying what the customers want initially, right? In what should I deliver? എന്താണ് കസ്റ്റമറിന് ആപ്പിന്റെ അകത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എന്ത് പുതിയ ഫീച്ചർ കൊടുത്താൽ they will be happy, or I can increase the business. So it's a before activity, right? But data analyst na pani comes after you launch your application. How many customers are using that application തുടങ്ങിയാണ് അവരുടെ job start ആവണത്. So that's the difference primarily. Did I answer your question? Can biology student degree BSc biology take this course? Can you explain in terms to get a job in this field? Okay, so as I said, it is more of a person, it's a soft skill kind of a stuff. Like if you have good analytical skills, if you have problem solving skills, if you enjoy working with data, actually speaking, having a technical background is not that mandatory, because AI അകത്ത് പല streams ഉണ്ട് which completely works without any technical background. Okay, അപ്പോൾ ഒരു biology student ആണെങ്കിലും, if you are open to learning, you can get into data analyst job. Maybe as a step one, you can become a business data analyst, and while you're on the job, you can slowly learn Python or an R as addition, and then slowly step up into the AI world. അതൊരു പാത്താണ്. Allah, you have time to learn Python, because Python is pretty simple. Adoru childish programming language ana, but it's very powerful. So you will be able to do it. And the next, did I answer you? What is it? Second. Did I answer you, Meherunisa? Yeah. Okay. Next question is, what's the qualification? I think I indirectly answered it. So any degree qualification should be fine. But I don't want to comment upon the market in India. But today, really, a degree is also in the wider market. If you have good skill sets, a degree is also not very important, so long as you have specializations. So at least in the Western world, you can survive without a degree also. And you can just step into the AI world, and AI is out there, it's in demand. If you are smart, you will make it. Next question is, do we need to learn Python in depth? Not in depth. So as I showed you, it's 20% of your time that you will be using Python in your at your work, right? Mostly you will have to learn more about പാക്കേജസ് ഇൻസൈഡ് പൈത്തൺ. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പൈത്തൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് റെഡിമെയ്ഡ് പാക്കേജസ് ഉണ്ട്. ആ പാക്കേജസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മില്യൺസ് ഓഫ് ഡേറ്റ കൊടുത്താലും നല്ലൊരു ക്ലീൻ ഡേറ്റ അത് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് തരും. റാദർ ദൻ യു സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ഏതിലാണ് ഫീൽഡ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത, ഫിൽ ദാറ്റ് വാല്യൂ, അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ റൂൾസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ പാക്കേജ് ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ഡേറ്റ ഫോർ യു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെഡി ടു യൂസ്, വി കോൾ ഇറ്റ് ലൈബ്രറീസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ പൈത്തൺ. അപ്പോൾ ആ ലെവലിലും ബേസിക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ലും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗുഡ് ടു ഗോ. Do you prefer online or offline classes? It's not my preference. It's your preference. Do you prefer online or offline classes? How do you think you can learn better, when you have a physical interaction, or you're happy to sit at home in your convenient space? ഏതാണ് your choice? Exactly, yes.
കാരണം അതിന് വേറൊരു റീസണും കൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് വാസ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ടു ബി എ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ്, ഇറ്റ്സ് വെരി കൺവീനിയന്റ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ പജാമാസിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ പഠിക്കാം നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ കൺവീനിയന്റ്ലി. ബട്ട് വെൻ യു കം ആൻഡ് ലേൺ വിത്ത് അതേഴ്സ്, അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷർ, interaction, you might come up with more intelligent people who have their fresh perspectives. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം. ഫിസിക്കലി ആവുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മോർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് യുവർ ട്രെയിനേഴ്സ്. അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇന്ററാക്ടിവിറ്റി വിസ് എ പ്ലസ് ആഡ് ഓൺ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ എവറിബഡീസ് നോളജ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ കോഴ്സിന്റെ അകത്ത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ആസ് എ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്ട്. We conduct a lot of add-on, regular add-on, self-personality improvement, communication improvement, facilitation skills. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ add-on courses are happening. So we'll have 2 sessions per week minimum, which is outside of your data analysis course. And we will share a schedule with you of what are the add-on courses or add-on topics when you join. So weekly twice അങ്ങനത്തെ additional class ഉണ്ടാവും. So അത് ഫിസിക്കലി നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ യു. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇന്റർവ്യൂസ്, മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് യു ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സെഷൻസ് ലൈക്ക് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്, പ്ലാനിങ്, റിവ്യൂസ്, ഡെമോസ്, presentation skills, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ that will prepare you for the world, job world outside. അപ്പൊ അതിനുള്ള അഡീഷണൽ കുറെ കാര്യങ്ങളും ഈ കോഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ അതിന് ഐ വിൽ എൻകറേജ് പീപ്പിൾ ടു ജോയിൻ ഓഫ്ലൈൻ. Cost of the course. Okay. So as I said earlier, you can break it into 2 parts. Okay. One, for people who know Python, the course of data analysis comes in for 28,000. Part 2, for people who don't know Python, then you have to learn Python plus data analysis. That will cost you 48,000 because Python course costs you 20,000. And you will get all this information on our website, archonsolutions.in. Any more questions? Duration of the course, it's 4 months. Placement guarantee. Okay, now what is this guarantee? If you enroll to our course and you pay us 48,000 and you don't study, can we guarantee? Right? So there is no guarantee over there. But as I said, we groom you technically and also professionally in such a way that you are ready for a job. In addition, we also will help you arrange for interviews through our partner companies in InfoPark or the areas around. You can see our website. We have put screenshots of LinkedIn. Okay, it's not just any testimonial or anything. You can see screenshot of LinkedIn profile. I don't know if you all know LinkedIn. It's a professional collaboration application where all professionals across the world upload their resumes. So we have put pictures of all our students who are placed all over the world after taking various courses at Arkham Solution. So you can use that as a testimony to know that if you work hard and if you participate in all our programs, you will eventually land up in a job. That's for sure. It's your hard work. It's ultimately the onus is on you. We will teach you. That's our promise. But remaining, it's up to you. Any other question? Guess not. Or do we have any last minute questions? Why you switched from data analyst? I said I did not switch from data analyst.
I keep switching my role within the company. So I worked in Transport of New South Wales for 8 years. I joined as a Java full stack developer. Then soon I became a lead for a brand new project. So you remember I said my data analyst's job was to find out the pattern of transportation in Australia, right? Why I became a data analyst at that time? Because I became lead of a project which was to replace ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പേപ്പർ ടിക്കറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എവറി ടൈം എനിക്ക് ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ പോകണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ പേപ്പർ ടിക്കറ്റ് ഫ്രം ദ കൗണ്ടർ ഓർ ഫ്രം ദ വെൻഡിങ് മെഷീൻ. ആൻഡ് ഞാൻ റെഗുലർ ഓഫീസിൽ പോണ ഒരാളാണ് ആൻഡ് ഞാൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ഗെറ്റ് എ പേപ്പർ സീസൺ ടിക്കറ്റ്. ഓക്കെ, 1 month സീസൺ ടിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാൻ വാസ് ഇനി മുതൽ പേപ്പർ ഇല്ല, ബിക്കോസ് വി വാണ്ടഡ് ടു സേവ് പേപ്പർ. We wanted to make it like a credit card, a wallet. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണേക്ക് മുമ്പ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ കൺട്രി, ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കൺട്രി നീഡ്സ്. Okay, so as a lead, I switched my role as a data analyst. I worked almost 1.5 years only analyzing data of that country. Yeah, to understand the pattern. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഔട്ട്കം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ടു സപ്പോർട്ട് ദിസ് കാർഡ് സിസ്റ്റം. Okay, അപ്പോൾ I did 1.5 to 2 years of data analysis process, and once that is done, I again became a full stack developer to build this application. So it's not that I quit my data analysis career and went back into something new. It's just I play around with my roles. I have the flexibility to do that, thankfully, in my previous company. So I was doing it. That's it. Did I answer you? So if yes, നമുക്ക് വേറെ questions ഇല്ലെങ്കിൽ or any more questions, you can type it in the chat box. Otherwise, we can wrap up. I think we are done because I don't see any more questions in the chat. Yes. So yeah, thank you so much for the session. Yeah, thank you, Mahira. Thank you for participating. So thank you everybody for joining and listening to me on a Saturday night. Great, thank you. So I'll give you back your Saturday evening. Enjoy with your family and friends. Thank you.